Неизвестноста какви заклучоци ќе добие земјава од Советот за општи работи на Европската Унија ќе продолжи до утрешниот состанок. Амбасадорите на земјите-членки попладнето во Луксембург дебатирале на оваа тема, но финалната одлука им е оставена на министрите за надворешни работи. We are still negotiating. I think I can only repeat what I have said again and again, as soon as possible, because they have done everything. And it's not only about North Macedonia, where everybody deserves it, but also as a clear signal for the whole region. If there should be a relaunch of negotiations, for instance, between Serbia and Kosovo, they need to see that a kind of investment in finding a political compromise is awarded. Otherwise, they don't have any incentives. Одлука за почеток на преговори ќе нема, пред се поради одлагањето на процедурите во германскиот Бундестаг. Но земјава и дел од членките на Европската Унија се борат за заклучоци што ќе бидат јасен патоказ дека Северна Македонија во септември ќе добие потврда дека веќе од декември ќе се одржи првата меѓувладина конференција, што де факто го означува почетокот на преговорите за членство во Европската Унија. Because today is exactly 1 year after the signing of the historic Prespa agreement between Greece and North Macedonia, and I think we will need to remind ourselves the power of leadership and courage and the important steps that have been taken in the Western Balkans, and I hope that member states will remember this and acknowledge these steps forward, in particular in the coming days, with an important decision to be taken on opening the negotiations for accession both for Albania and North Macedonia. I hope and I believe should be done as soon as possible. Во пресрет на утрешното министерско заседание, двоецот Могерини Хан е свесен дека одлуката ќе се носи најверојатно на есен. I don't like in that context the term compromise. It's probably something I have to accept because it's not my decision. My proposal was always whenever a country delivers, we should also deliver, and therefore any kind of delay puts risk, and I don't like to have risk where there is no need for risks. What is your message to Paris and The Hague? Well, my message to everybody is to understand the regional situation in its entire, so to say, perspective. One country has tremendously invested into their European perspective. The leadership has shown courage and real leadership. And if this is not awarded, we lose not only our accountability but also credibility and finally our leverage. So everything what we have invested successfully in the last couple of years is at risk if we are not, so to say, are committed to our own promises. И дел од земјите членки предупредуваат што е во ризик ако Унијата не го испорача ветеното кон Македонија. I think it's in the interest of the European Union in the first place. If we want to keep our leverage, if we want to show that we care, that we are a global actor and we are serious with the enlargement policy, we should invite them to start accession negotiations tomorrow. Do you think Macedonia has a slightly better chance than Albania? Yes, there is a political crisis in Albania, there is no doubt about it, but to open accession negotiations is not the same as to close them, and this is the process we fully control. So, they may enter at the same time. It does not mean that they have to finish it at the same time, but it will really strengthen the European Union's voice. Холандскиот парламент минатата недела гласаше против отворање преговори со Албанија, а иста таква предлог резолуција за земјава беше отфрлена од мнозинството пратеници. Ова сепак не ја предомисли германската канцеларка Ангела Меркел да остане на ставот дека одлуките за Македонија и во Бундестагот и на ниво на Европската Унија треба да се носат во септември.